Hello students, we are going to discuss about chapter 11 database concept part 2. In the previous video, we have discussed about what is database, data, informations and DBMS. Now, we are going to learn about database structure, data model and its types, types of DBMS user, difference between DBMS and RDBMS. Data structures. So already we have studied what is data. It is a collection of raw fact. So we are going to store all the collection of data in an organized format. Okay. So that is a database. So database is nothing but it is a container, large container which is used to store the large amount of data. Okay. So in many fields we need to store the large amount of data. So for that purpose database is available. So how the data are stored in the database? Let's discuss about the structure. The table is the entire collection of related data in one table referred to as a file or table where the data is organized as row and column. Yeah. So in a database, all the data are organized in a table manner. It stores all the data in the table format only. So we know that what is a table? Table is the collection of rows and columns. நார்மலாக நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் எழுதுனாலே நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டேபிள் தான் ட்ரா பண்ணுவோம். ஸோ ஹரிசாண்டல் லைன் போடுவோம், வெர்டிக்கல் லைன் போடுவோம், தென் மண்டே டியூஸ்டே டேஸ் எழுதுவோம், தென் நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் 1 2 3 எழுதிட்டு வில் ஸ்டார்ட் டு ரைட் த நம்பர் ஆஃப் பீரியட், தட் இஸ் அ பீரியட் விச் இஸ் அலாட்டட் ஃபார் த பர்டிகுலர் டைம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாஸ் நம்ம இந்த டைமில் இந்த பீரியட் வரும், இந்த சப்ஜெக்ட் வரும்ன்றது எல்லாமே வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான். ஸோ அந்த டேட்டாஸை நம்ம எந்த ஃபார்மேட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம், ஒரு table format la organize pandrom because it is very easy to refer it in future also. Similarly, in the database la all the data are stored in the format of table only. It is also referred as a file or table. So like this only all the data will be stored in the database. So we know that table is a collection of rows and columns. So each row in a table represents a record which is a set of data for each database entry. So this is entire one is called as a table. Table is a collection of rows and columns here. So each row contains a particular information. Okay. Each row is called as a record. ஒவ்வொரு ரோவை நம்ம தனியாக எடுத்தோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த டேபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஒரு ரோ மட்டும் நான் தனியாக எடுத்தேன்னா தட் என்டையர் ரோ கிவ்ஸ் அ பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ எல்லாமே ரிலேட்டட் டேட்டாஸை தான் நம்ம என்ட்ரி போட்டிருப்போம். ஸோ ரோ இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ரெக்கார்ட். The another one is a column. So each table column represents the field here. So each row is a record. Every record gives a particular information about a person and each column is called as a field. Okay. Which groups each piece or item of data among the records into specific categories or types of data. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோடைய ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம், சீரியல் நம்பர், ஏஜ், கிளாஸ், செக்ஷன் இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்தா தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும். ஸோ ரோ பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்டில் இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் தான் இருக்கும். ஸோ வி கேன் ஆல்சோ டெல் தட் ரெக்கார்ட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு. ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் அதை ரிலேட்டட் டேட்டாஸை நம்ம என்ட்ரி போடுவோம். அந்த என்ட்ரியோட ஃபுல் கலெக்ஷன் தான் நமக்கு ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறோம். ரெக்கார்ட் இஸ் நத்திங் பட் ரோ. ஓகே. ஸோ த ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், ஸ்டூடெண்ட் நேம், ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ், ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ், ஸ்டூடெண்ட் செக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து காலம் தான். இதை என்னன்னு சொல்லலாம், ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம். இது எல்லாமே நம்ம குரூப் பண்ணோன்னா இட் கிவ்ஸ் யூ த என்டையர் ரெக்கார்ட். Then the entire table is also known as a relation. So all the data are stored in the form of table only. It is also called as a file, or it is also called as a relation also. Then each row in a table is called as a record and it is also known as a tuple. Then each column in a table is known as a field. It is also known as an attribute. So row எல்லாமே tuple சொல்லலாம், column எல்லாமே attribute சொல்லலாம். So these are the structure of the database.
The next one is data model. What is a data model? So as we know that database is a repository collection of related data. How all these data are represented. To know that data model is useful. Okay, so data model describes how the data can be represented and accessed from the software. It is a simple abstraction of a complex real world data gathering environment. So lot of informations நம்ம connect பண்ணுவோம். ஒரு 100 data, 2000 data இல்ல lakhs and lakhs data are collected. And the data எல்லாம் நம்ம எந்த மாடல்ல represent பண்ணலாம். So the model provides a way of representing your data, how it is organized and how it is stored in the database. So it helps you to reduce the work. Okay, so lots of data are collected and it is fed into the database. So how all these are stored and the representation is சொல்றது தான் data model. So the main purpose of data model is to give an idea as how the final system or software will look like after the development is completed. Once the entire data was fed into the computer, how the representation will be like that. We have a different types of data models are there. So நம்ம எந்த data model நம்மள data ஸ்டோர் பண்ணனும்னு நினைக்கிறோமோ we can able to store that. Okay, how data are stored and organized அதை explain பண்றது தான் data model. There are 5 types of data models are there. Hierarchical data model, relational model, network database model, entity relationship model and object model. Let's discuss about all these types. The first one is hierarchical model. So the hierarchical model was developed by IBM. IBM is nothing but information management system who introduced this concept hierarchical model. It was mainly used in the mainframe. The hierarchical model is represented as a simple tree-like structure. நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியும் ஒரு tree-like structure தான் இருக்கும். ஸோ ரூட்லேருந்து வந்து ஸ்டெம்லேருந்து நிறைய பிரான்ச்சஸாக வந்து செப்பரேட் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்கும். So it is a tree-like structure and this model represents the one-to-many relationship, that is parent-child relationship here. So this hierarchical model represents the one-to-many and is also the parent-child relationship. How can you say it is a parent-child relationship? So the one parent can have any number of child, but the child can have only one parent. So that is one to many. So the school is a parent node அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இந்த ஸ்கூலில் வந்து எனி நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்கலாம், ரிசோர்ஸஸ் இருக்கலாம், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ த பேரண்ட் கேன் ஹேவ் எனி நம்பர் ஆஃப் சைல்டு. ஸோ இந்த கோர்ஸும் ரிசோர்ஸரும் சைல்டு ஆஃப் திஸ் ஸ்கூல். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு ஸ்கூல் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். சிமிலர்லி த சைல்டு கேன் ஹேவ் எனி நம்பர் ஆஃப் சப் சைல்டு ஆல்சோ. ஸோ இந்த சப் சைல்டுக்குலாம் யார் பேரண்டாக இருப்பா? ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு தான். ஸோ ஹைரார்க்கிக்கல் வந்து ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ தி பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ பேரண்ட் நோட் வந்து கேன் ஹேவ் எனி நம்பர் ஆஃப் சைல்டு, எவ்வளோ சைல்டு வேணாலும் இருக்கலாம். பட் ஒவ்வொரு சைல்டுக்கும் யாராக இருப்பா? ஒரே ஒரு பேரண்ட்டாக மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் மாடல் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் இன் IBM mainframe computers. The next one is relational model. What is a relational model? நமக்கு இந்த நேம்லே நம்ம வந்து இதோட கான்செப்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். It's creating a relation between the tables here. In relational database model was first proposed by E.F. Codd in 1970. So he is the person who introduced this concept first. Nowadays, it is a most widespread data model used for database applications around the world. So among all the models, this relational model is very popular. This concept is applied in almost all the RDBMS here. So we have already studied that database stores all the data in the form of table only. The table is also known as a relation here. Okay, so இது எல்லாமே வந்து ஒரு relation தான். இந்த எல்லா டேபிளையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? Relation சொல்லலாம். So the relational model it creates a link between the each relation here. That is creating a link between the each table is called as a relational model. The basic structure of data in relational model is a table. All the informations related to the particular type is stored in rows of the table. So all the data are stored in the form of record, that is rows and columns. Hence the tables are known as a relation. So we know that table is also known as a relation here.
how these tables are interconnected with each other with the help of a attribute only, that is a column. Attribute na enadhu? Column. So ஒரு common unique column வச்சுட்டு we can able to make a link in each relation here. A relation key is an attribute which uniquely identifies the particular tuple. What do you mean by tuple? Tuple ன்றது row, attribute ன்றது column. See, for example, நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ், என்னென்ன பர்சனல் டீட்டெயில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஐடி, நேம், ஏஜ். ஸோ நான் இன்னொரு டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். அதில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அலாட் பண்ண சப்ஜெக்டும் அந்த சப்ஜெக்டுடைய டீச்சர் நேம், தென் அவங்களுடைய மார்க். ஓகே, ஸோ இந்த 3 டேபிள்ஸ்லையும் நான் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமை யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஒரு முறை நான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு பர்சனல் டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஐ கேன் ரெஃபர் இன் தி அதர் டேபிள் ஆல்சோ. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டேபிளில் மலர்ன்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி 1 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் எங்கெல்லாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி 1 இருக்கோ இது ரெஃபர்ஸ் வாட்? இட் ரெஃபர்ஸ் தி மலர். ஸோ நம்ம இந்த காமன் attribute பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 டேபிள்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் attribute என்ன இருக்குன்னா நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஐடி இருக்கும். ஸோ இங்கே இங்கே திஸ் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஐடி இயர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்குது, இங்கே சப்ஜெக்ட் ஐடி இருக்குது. ஸோ ஒரு லிங்க் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி காமன் attribute. இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ கீ. ஓகே, நம்ம ரெண்டு ரிலேஷனுக்கும் ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த காமன் attribute வச்சு we can able to create a link here. ஸோ எந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கு, எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட், அந்த சப்ஜெக்டுடைய டீச்சர், அவங்களுடைய மார்க்ஸ், இது எல்லாமே நம்மளால ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ண முடியும். இந்த காமன் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஹேஸ் அ லிங்க் பிட்வீன் த 2 டேபிள்ஸ் here. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடியோடையும் இங்கே நம்ம லிங்க் கிரியேட் பண்ணுறோம், சப்ஜெக்ட் ஐடியோடையும் நம்ம இங்கே லிங்க் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 1 refers the mother and this 1 refers the first subject, that is C++ and the Kannan, the teacher here. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அத்தனை டேபிள்ஸ்க்கும் நம்ம ஒரு ரிலேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி காமன் attribute. Attribute is nothing but that is column. ஓகே, ஸோ அந்த காலமை வந்து கீயாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸிலி we can identify the particular record here. The next one is network model. So what is a network model? So the network model is nothing but it is the extended form of hierarchical data model. So the first model we have discussed, hierarchical data model is nothing but it is a tree-like structure. So though it is extended from hierarchical model, there is a difference between the hierarchical model and network model. What is the difference here? So by seeing this picture itself, you got an idea, I think so. See, in hierarchical model, child record as only one parent. So hierarchical model நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், parent child modelனு சொன்னோம். ஸோ ஒரு பேரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சைல்டு வேணாலும் இருக்கலாம், பட் சைல்டுக்கு ஒரே ஒரு பேரண்ட் தான் இருக்க முடியும். அது hierarchical model. பட் நெட்வொர்க் மாடலில் இந்த கண்டிஷன் இல்லை. சைல்டு கேன் ஹேவ் எனி நம்பர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் here. ஸோ இது வந்து மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப். ஹைரார்க்கிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா 1 to many தான், ஒரு பேரண்ட் மெனி சில்ட்ரன். ஓகே, பட் நெட்வொர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு மெனி. ஸோ ஒரு பேரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சைல்டு வேணாலும் இருக்கலாம், அந்த சைல்டு வந்து எத்தனை பேரண்ட்டும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இயர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் இஸ் தி பேரண்ட் நோட். இந்த பேரண்ட் நோட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 கிட்ஸ் இருக்காங்க. மறுபடியும் தட் இஸ் 3 நோட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் இயர். மறுபடியும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா many parents are here, many parent notes are here. So ஸ்கூலில் வந்து லைப்ரரி இருக்கும், ஆஃபீஸ் இருக்கும், ஸ்டாஃப் ரூம் இருக்கும், ஸ்கூலில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு பேரண்ட் நோட்டில் நிறைய நோட்ஸ் கேன் பி கிரியேட்டட், தட் இஸ் த சைல்டு நோட் கேன் பி கிரியேட்டட் இயர். பட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கா. அப்போ த ஸ்டூடெண்ட் வில் பிகம்ஸ் தி மெம்பர் ஆஃப் அ சைல்டு ஆஃப் தி மெனி பேரண்ட் இயர். ஸோ லைப்ரரியும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஆஃபீஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஸ்டாஃப் ரூமையும் access பண்ணலாம். So இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு how many parent notes are there? 3 parent notes are there. This is a main difference between the hierarchical data model and network data model. So network data model is the many to many relationship, that is child node can have more than one parent node also. This model is easier and faster to access the data when compared to the hierarchical model.
The next one is entity relationship model. So what is entity relationship model? In this database model, relationship are created by dividing the entities. Over entities are divide பண்ணி தான் இங்க relationship create பண்றாங்க. So relationship means what? Creating a link between the two relations, that is two tables here. So எந்த ஒரு entity எடுத்துட்டாலும் it has a attribute and behavior here. So that is characteristics. It was developed by Kin in 1976. This model is useful in developing a conceptual design for the database here. It is a very simple and easy to design a logical view of data. So நம்ம ER diagram create பண்றதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். அந்த diagram நம்ம பார்க்கும்போது easily we can able to understand எவ்வளோ entities இருக்கு, அந்த entitiesக்கு என்னென்ன attributes இருக்கு and what is the relation between all the entities அப்படின்றத அந்த ER மாடலில் நம்மளால ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். We can able to do it so easily also. So here, so this is the ER model here. So in the ER model, the rectangle represents the entities. So in the rectangle symbol இருக்குல்லையா, it represents the entities. உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரிய வைக்கணும்னா ஒவ்வொரு என்டிட்டியும் வந்து டேபிள் தான், ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு டேபிளையும் நமக்கு என்ன இருக்கும், காலம்ஸ் இருக்கும். காலம்ஸை கிரியேட் பண்ணாதான் நம்மளால ரோவை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் நேம், இதெல்லாம் அந்த வேல்யூஸ் நம்ம என்டர் பண்ணாதான் அந்த என்டையர் ரோவை நம்ம ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ the column plays an important role here. So each rectangle represents the entities here and every entities will have a attributes, characteristics it will have. Okay, so and the attribute represent பண்றது தான் இந்த ellipse. So ellipse is in the oval shape represents the attributes here. So டாக்டருக்கு என்னென்ன attributes இருக்கு, டாக்டரோட ஐடி, டாக்டருடைய நேம். Then பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன attributes இருக்கும், பேஷண்ட்டோட ஐடி, பேஷண்ட்டுடைய நேம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு என்டிட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா they will have a own attributes. Attributes is nothing but it is the column. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு attributeம் it describes the characters. ஓகே, அதோடைய கேரக்டர்ஸ். ஒரு டாக்டர்ன்ற டேபிளில் நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ஐடி, டாக்டரோட நேம், அவங்க எதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட், இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். தட் இஸ் attributes தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ ஒவ்வொரு attributes என்னது, it is a column only. Then the diamond symbol. This diamond symbol represents the relation between the two entities here. So ஒரு டாக்டருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், diagnosis, that is a relation. So doctor diagnose the patient and he will give a treatment based on that. Okay, so ரெண்டு பேருக்கு ஒரு ரிலேஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது இந்த diamond symbol. ஸோ இந்த நம்ம பிக்சரை பார்க்கும் போதே ஈஸியாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் என்னென்ன என்டிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த என்டிட்டிஸில் இருக்க attributes என்ன and what is the relation between the other entity ன்றதை easily we can able to understand and implement it also. Then the last data model is object model. So what is the object model? Object model stores the data in the form of objects, attributes and methods, classes and inheritance. So it looks in the form of real world environment friendly. நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் எப்படி எடுத்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் ஹேண்டில் பண்ணோம். It stores all the data in the form of objects only. It contains attributes and methods. So mainly this model handles the more complex applications. நம்ம real time applications எல்லாமே handle பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா object model தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, such as geographic information system, scientific experiments, engineering designing and manufacturing. For all these complex applications this object model will be used. It is used in file management systems also. It represents the real world objects, attributes and behavior. It provides a clear modular structure. So நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும், attribute இருக்கும், behavior இருக்கும். அந்த பேசிஸில் தான் attributes and method வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரியல் வேர்ல்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் வாட் எவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் இம்ப்ளிமெண்ட், எவ்ரிதிங் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் மாடல். It is easy to maintain and modify the existing code also. So this is the object model here. So we have many objects here: shape, circle, rectangle, triangle. So the circle object which contains the radius attribute. Rectangle model object contains the length and breadth attributes.
triangle object contains the base and height. So இந்த circle, rectangle objects இது எல்லாமே எதுலேருந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஷேப்லேருந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ the circle, rectangle and triangle inherits the shape. ஸோ ஷேப்புக்கு இருக்க attributes அதோடைய மெத்தட் எல்லாமே வந்து இந்த circle, rectangle, triangleக்கு inherit ஆகும். ஸோ நம்ம நியூவாக கிரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ ஷேப்பில் ஜென்ரலாக என்ன காமனோ it contains everything here. ஸோ கிளாஸ்ன்ற மாதிரி it contains a template here. அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து வாட் எவர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் சைல்டு நோட் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதோடைய கண்டென்ட் போகும். எப்படி பேரண்ட்டுக்கு இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி சைல்டுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகுதோ அதே மாதிரி கிளாஸ்க்கு இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி அதுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுற சைல்டு நோடுக்கு வந்து இன்ஹெரிட் ஆகுது. ஸோ ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் ஏரியா இருக்கும், பெரிமீட்டர் இருக்கும். இந்த மெத்தட் எல்லாமே இட் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் டு த ஈச் ஆப்ஜெக்ட் இயர். சர்க்கிளும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெக்டாங்குலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், ட்ரையாங்குலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர இவங்களுக்குன்னு செப்பரேட்டாக மெத்தட்ஸ் இருந்தாலும் that also can be accessed here. So this is the object model. So mostly the complex application solve பண்றதுக்கு this model will be used. The next one is types of DBMS user. So ஒரு DBMS create பண்றதுக்கு what are the different users are they? So the first person and most important person is the database administrator. So he is a person who manage the complete database management system. So full and full DBMS ஓட security லேந்து, so updations லேந்து, deletions லேந்து, அந்த data consistency, integrity இது எல்லாமே யார் maintain பண்ணுவானா DBA யூசர் மட்டும்தான், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மட்டும்தான். ஸோ டிபி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். ஸோ டேட்டா பேஸும் போது மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டாக இருந்ததுனாலும் அதை வந்து யூசர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அவங்க கொடுக்குற அப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸில் கரெக்டாக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். மல்டிபிள் யூசர் யூஸ் பண்ணும் போது அப்டேஷன் ஷுட் பி இன் அ ப்ராப்பர் வே. ஸோ இந்த எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த டிபிஏ பர்சன் சொல்லி, தட் இஸ் டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். யா then application programmers or software developers. So these are the user who develop and designs the DBMS. So the code develop பண்றது, software develop பண்றது. So இவங்க வந்து இந்த basic conceptual external internal level எல்லாமே டிசைன் பண்றது DBA தான். இவங்க வந்து they are creating the applications. என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்னாலே we know that it is a programs only. எப்படி யூசர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம், ஒரு டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு டிபிஎம்எஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸில் டெவலப் பண்ணுறது, அந்த டிசைனிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுறவங்க தான் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர் ஆர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ். இப்போ நமக்கு நிறைய டிபிஎம்எஸ் RDBMS சாஃப்ட்வேர்ஸ் அது SQL, Oracle. ஸோ ஏர்லி டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் ப்ரோ DBS தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய RDBMS ஆகுது. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே டெவலப் பண்ணுறவங்க தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ். Types of DBMS user. The next user is the end user. Who is the end user? We are the end user, the one who access the database. டேட்டாவை வந்து டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற பர்சன் தான் end user. ஸோ நம்ம எந்த டூல்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் we can use a internet or we can use a laptop or personal computer or mobile. எந்த சிஸ்டம் எந்த டூல்ஸ் மூலியமாகவும் we can able to do all this work. So what we do, we collect all the datas from the outside world. outside worldலேருந்து நம்ம டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ் சர்வரில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு DBMS plays an important tool. ஸோ அந்த using through the DBS only we are storing all the datas into the database here. So we can able to access and store the data and update the data and delete the data also. So நமக்கு DBS தான் and allows the user to do all these work. Database designer is responsible for identifying the data to be stored in the database for choosing the appropriate structure. So we have studied the database model, no? So எந்த data model வேணும், எப்படி நம்ம இந்த datas எல்லாம் represent பண்ணலாம், so எந்த விதத்தில் இது எல்லா datasம் store பண்ணலாம். So who will design all this thing? Database designer will do this. So they will choose the particular structure to represent and store all the data here. So these four members of plays a very
very important thing in a DBMS user. So DBA person administrator full maintenance பார்த்துப்பாங்க. எப்படி நம்ம ஸ்கூலில் வந்து கரஸ்பாண்டன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல் நம்ம ஸ்கூலோட மேனேஜ்மெண்ட்டை பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க தான் DBA மாதிரி. ஓகே, ஸோ டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரும் அதே ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க. தென் அப்ளிகேஷன்ஸை நமக்கு நம்ம யூசர் யூஸ் பண்ணுறது வேறு, அப்ளிகேஷன்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். we are using only the apps. ஸோ அந்த ஆப்ஸை டெவலப் பண்ணுறவங்க தான் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர். நிறைய ஆப்ஸ் நமக்கு இருக்குது டேட்டாபேஸு. ஸோ ஈஸியாக நம்ம என்ன டேட்டாபேஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏர்லி டேஸில் ரொம்ப ஃபியூவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துரு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு RDBMS ஆர் அவைலபிள் இயர். ஸோ அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் எண்ட் யூசர்ஸ். ஸோ டிசைனர் வந்து எந்த விதத்தில் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலான்றதை டிசைட் பண்ணுறாங்க டிசைனர்ஸ். தென் the difference between the DBMS and RDBMS. ஸோ நமக்கு DBMS இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா டேட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து மேனுவலாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மேனுவலாக பண்ணும் போது. தென் வில் கமிட் அ லாட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் வி மே டென் டு லூஸ் ஆல் தீஸ் டேட்டாஸ் ஆல்சோ. ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஷிஃப்டிங் டைம்ல நம்மளுடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ் we are storing all the data in the secured manner. Okay, அது ஒரு protection security ஓட நம்மளோட large amount of data நம்ம டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த DBMS and RDBMS. ஸோ DBMS is what? It is a software. இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலயமா தான் we are storing all data in the database. Okay, ஸோ இதில் advanced version தான் RDBMS, that is Relational Database Management System. DBMS na Database Management System, which allows a user to create a database, update the database and delete the database. RDBMS is creating a relational database management system. So நம்ம relational data model படிக்கும் போதே இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ nowadays நம்ம இந்த relational கான்செப்ட் தான் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கு. அந்த பேசிஸில் கிரியேட் பண்ணது தான் RDBMS here. So let's see what is the difference between these two. The first one is expansion. So DBMS is nothing but database management system. RDBMS is relational database management system. Data storage. And DBMS, it's stored in the form of navigational model. That is, it is linked. Data is stored in the form of linked way only. But in the relational model, it's stored in the form of tables like rows and columns here. Data redundancy. So data redundancy, I already told you that duplication of your data. So DBMS la vandu it is reduced, but it's still existing there. But RDBMS la vandu there is no redundancy. So duplication varadhukku vandu namakku chance illa. Then normalization, it's not performed in the DBMS, but RDBMS la it uses a normalization. So the normalization technique use பண்ணி தான் it reducing the redundancy. So many normalization methods are there. So இந்த normalization யார் first introduce பண்ணானா Dr. Edgar F. Codd. So he is a person who introduced the normalization method to reduce the redundancy of your data. So நம்ம ஒரு டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த டேட்டா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ டூப்ளிகேஷன் இருக்கக்கூடாது. டூப்ளிகேஷன் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஒன். ஸோ அந்த டூப்ளிகேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிச்ச மெத்தட் தான் நார்மலைசேஷன் மெத்தட். மெனி நார்மலைசேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த நார்மலைசேஷன் மெத்தட் RDBMS யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த ரெடண்டன்சி வந்து நமக்கு இங்கே சுத்தமாக இல்லை. பட் DBMSல there is no normalization method and so there is a redundancy is there. So minimized redundancy are there in the DBMS. Then data access. So while accessing the data using a DBMS, it consumes time. Okay, but RDBMS it is very faster compared to the DBMS. So RDBMS என்னது, it is a tool to access the data தான். ஸோ நம்ம through DBMSல பண்ணும்போது it takes a time. Okay, நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது. பட் RDBMSல it is very faster. keys and index. So நமக்கு இந்த DBMSல keys கான்செப்டே இல்லை, because it is not creating the relation.
ஸோ டிபிஎம்எஸ்ல ரெண்டு டேபிளை வந்து நம்மளால் லிங்க் பண்ண முடியாது. ஸோ தெர் இஸ் அ நோ ரிலேஷன்ஸ் அதே. பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல நமக்கு நேம்லேயே ரிலேஷன் இருக்கு. ஸோ இட் கிரியேட்டிங் எ லிங்க் பிட்வீன் த டேபிள்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு டேபிள்ஸ்க்கும் லிங்க் கிரியேட் பண்ணுறது தான் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ கீஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ரிலேஷனல் மாடலில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட் ஐடி தான் வந்து அங்கே கீயாக ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இன்னொரு டேபிளையும் அது காமன் ஃபீல்டாக இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை நமக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரெண்டு டேபிளை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு அந்த கீ தான் அங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஸோ த கீ கான்செப்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த RDBMS here. Then transaction management. So DBMS la வந்து it is not so efficient and it is not secured also, but RDBMS la it is efficient and secured. Then another one is distributed database. So நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து distributed one தான். ஓகே, distributed database ன்றது it is a collection of multiple interconnected database. It is a centralized database here. So நம்ம நார்மலாக சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுற database இல்லை. ஸோ எங்கே வேணாலும் physical location எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கும். multiple database are stored in many physical places and it is interconnected with each other. எப்படி இது எல்லாமே interconnected ஆகும்னா through the network which are spread physically across various location and that is communicate through the computer network. ஸோ நம்ம cloud storage இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே வந்து நமக்கு டேட்டாபேஸ் சர்வர் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் ஆகும். இது எல்லாமே ஒரு லொக்கேஷன் இருக்காது. இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ். அது எல்லாமே வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு we can able to access our data from the database. So இந்த distributed database concept is not supported by the DBMS but it is supported by the RDBMS. So the example for DBMS வந்து DBase Fox Pro. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப earlier daysல வந்து DBase Fox Pro தான் database யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் கரண்ட்டாக நாம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB, SQLite. These are the RDBMS. இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நிறைய டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். த்ரூ நெட்வொர்க் we can able to do many tasks with that. Okay, காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு RDBMS ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Students, I hope you could have understood the concept of the structure of database and the types of data model and everything. In the next video, we'll discuss about the types of relationship. Thank you.